সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি করোনা ভাইরাসের এই মহামারীর সময় তোমরা সবাই নিজ বাসায় আছো, সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো। বাকরি বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি দেবাশিস অধিকারী, সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান। আজ আমি তোমাদের নবম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের দ্বাদশ অধ্যায়ের একটি পাঠ নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা চিত্রটি একটু লক্ষ্য করো, কি দেখতে পাচ্ছ? বলো তো এটা কি? নিভানো লাইট। এটা কি? তাহলে এই লাইটটায় কি অবস্থায় আছে? এটা একটা জ্বলন্ত লাইট। এবার বলো তো এটা কিসের ছবি? আলোকিত ঘরে, যেখানে অনেক লাইট জ্বলছে। তাহলে এই আলো আমরা এখন সাধারণত কোথা থেকে পাই? এই আলো আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পাই। এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছবি। এবার আমরা একটি অন্ধকার ঘরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। তোমরা একটু খেয়াল করো, একটি ঘর, সেখানে কি অন্ধকার। এরকম ঘটনা কখন ঘটে বলতে পারবে? যখন লোডশেডিং হয় বা বিদ্যুৎ থাকে না। আমাদের এটা শরৎচর্চা বিষয়, অর্থাৎ লোডশেডিং আমরা প্রায় অনুভব করে থাকি। প্রায় এরকম হচ্ছে এখন। আমরা বিভিন্ন বিকল্প উপায়ে আলোর ব্যবস্থা করে থাকি। অর্থাৎ এই লোডশেডিং যখন হয় তখন আমরা আলোর ব্যবস্থা করতে বিভিন্ন রকম উপায়। কি কি উপায়? হ্যারিকেন, মোমবাতি, ল্যাম্প, চার্জার লাইট, এগুলোর মাধ্যমে আমরা আলো পেয়ে থাকি। চিত্র দেখে বলতে পারো এটা কি? একটু ভালো করে খেয়াল করে লক্ষ্য করো তো। এটা তোমরা দেখে থাকবে বিভিন্ন রকম শপিং মলে বা দোকানে, এটা দেখে থাকবে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এটা ব্যবহার করে যখন লোডশেডিং হয়। এর নাম হচ্ছে জেনারেটর। তাহলে আমাদের আজকের পাঠ জেনারেটর। এই পাঠ শেষে তোমরা জেনারেটর কি তা বলতে পারবে, জেনারেটরের প্রকারভেদ জানতে পারবে, জেনারেটরের গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবে, জেনারেটরের কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। জেনারেটর কি? যে তড়িৎ যন্ত্রের যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে জেনারেটর বলে। এবার আমরা একটু জেনারেটরের গঠন দেখব। চৌম্বক দণ্ড, চৌম্বক দূরত্ব, আর্মেচার, অর্থাৎ দুই সাইডে দুইটা চৌম্বক দণ্ড থাকে আর সাইডে আর্মেচার থাকে। ব্রাশ, স্লিপিং রিং, এগুলোর সমন্বয়ে জেনারেটর গঠিত হয়। এবার বলো তো চৌম্বক ক্ষেত্র কি? চৌম্বক ক্ষেত্র আকৃতির একটি স্থায়ী বা তাড়িৎ চুম্বক। এই যন্ত্রের ক্ষেত্রে চুম্বকের কাজ করে। আর্মেচার কি? কাঁচা লোহার উপর অন্তরিত তামার তার জড়িয়ে আর্মেচার তৈরি করা হয়। কম্যুটেটর বা স্লিপ রিং, শক্ত তামার কতগুলো খণ্ড অভ্রের পাতের দ্বারা পরস্পর থেকে অন্তরিত করে। ব্রাশ কার্বন অথবা তামার ব্রাশ দ্বারা তৈরি করা হয়। আর্মেচারের কুণ্ডলীর দুই প্রান্তের কম্যুটেটরের দুই পাতে সংযুক্ত থাকে। ব্রাশের মাধ্যমে কম্যুটেটরের সাথে বহির্বর্তনী সংযুক্ত। বহির্বর্তনীতে একটি তড়িৎচালক বলের উৎস ও পরিবর্তনশীল রোধ থাকে। তাহলে গঠন শেষে ডায়নামো বা জেনারেটরের অভ্যন্তরীণ চিত্রটি দাঁড়ায় এমন। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কি করছে, আর্মেচারটি ঘুরছে, দুই সাইডে কি আছে? দুইটা চুম্বক দণ্ড। একটা আছে নর্থ সাইডে, একটা সাউথ সাইডে, অর্থাৎ দুইটি চুম্বক আছে। দুইটা দণ্ড চুম্বকের মাঝখানে একটা আর্মেচার ঘোরে, এর মাধ্যমে কি হয়? তড়িৎ উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াটি কি হয়? ডায়নামো। তাহলে এখন আমরা একটি ভিডিও দেখব যে আমাদের সমস্ত প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।
Hi and welcome back to my YouTube channel. Have you ever wondered how DC generator works? And what are the basic parts of a DC generator? This video will give you the answers to these questions. We will start with the basic parts of the elementary DC generator. As you can see, the configuration of DC generator is pretty simple. The stator is a fixed part of the DC generator. The stator consists of permanent magnets, 2 of them north and south poles, which is placed to fit around the rotor. The main function of the stator is to provide the magnetic fields through which the rotor or armature coil is rotated. Armature loop are generally placed in slots of armature core. The armature coil is formed by connecting several loops in the series. Armature winding is formed by connecting several coils in series. The armature loop cuts the magnetic field, due to which an electromotive force, EMF, is induced in it. The split ring is a movable device used for reversing the polarity of the current. It's made of copper. The ring is divided through the middle into 2 parts. We must use the split ring to achieve single direction of current. The brushes are made of carbon. These are rectangular block-shaped. The only function of these carbon brushes of DC generator is to collect current from commutator segments. A galvanometer is an analog electromechanical actuator that produces a rotary deflection of some type of pointer in response to electric current. So how does the DC generator work? Firstly, we don't want that current direction to change. We want it to remain the same at all times. Let's say in this direction. So, how do we do that? Now, to make sure that the current direction remains the same, what we require is that these brushes constantly keep changing contacts between these wires for each half of rotation. So if the current flows in this way, in this position, this brush must be connected to this wire. So current flows like this and comes out. But when the coil rotates, you can see that when the coil comes to this position, the direction of the current changes. If we want to keep the current in the same direction, we must this brush to be in contact with this wire. Right. And then again, when the coil comes to this position, again the direction of the current changes, and again we want this brush to come in contact with this wire. Probably we already learned that for every half rotation we must change contacts between brushes and wires. But how do we make this process happen automatically? We can automate this process by adding split rings. Split rings, as the name suggests, is a ring that is split in between, giving 2 half rings with the same gap in between. Now let's see how the split rings automatically change contact for every half a rotation. So right now this brush is in contact with this half part of the split ring, violet color. When the coil rotates and comes to this position, the direction of the current changes, and this brush now is in contact with the other half part of the split ring, pink color. This arrangement provides that current flows in the same direction. Again, as the coil comes to this position, finishing another half a rotation, you can see that this is only changed contact. Brush is in contact again with the violet color half part of split ring. In this way, the DC generator is built, where the current only flows in one direction through any external circuit, and in this arrangement, with brushes and split rings, which helps us to automatically change contacts, we call them commutators. So split rings act like commutators. The next thing we must mention, that it's really important for working principle of DC generator, is how can we determine the direction of the current, magnetic field and force. To determine all this, we must use Fleming's right-hand rule. So we will explain how can we use Fleming's right-hand rule. As you can see, the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil AB pushing that part of the coil upwards. So to know the direction of the induced current, we apply the Fleming's right-hand rule. How do we do that? We place our right hand so that the thumb points up, showing the direction of the force. The index finger or the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south pole, and middle finger will point in the direction of the induced current, which is in our case from A to B. Similarly, to find the induced current in a part of the coil CD, we again use Fleming's right-hand rule. So the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil CD pushing that part of the coil downwards. The thumb points down, indicating the direction of the force,
indexed finger, or for the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south, and the middle finger will point in the direction of the induced current, which is in this case from C to D. So to conclude, the induced current follows the path ABCD of the coil. The effect of the split ring commutator in DC generators is to ensure that the induced EMF is always in one direction. We can see that in this graph, where V represents the amount of induced EMF and T represents time. You will notice in the graph how the sine wave changes with rotational speed of the coil. The coil in this case has clockwise rotation. Increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. The induced EMF has a positive sign. Also, you see the example how the sine wave changes with rotational speed of the coil, when the coil is rotating counterclockwise. Again, the increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. In this case, the induced EMF has a negative sign. To conclude, the DC generator has many advantages like the design is simple to operate, highly reliable, constant voltage can be achieved, speed control is easy. Also, DC generators are added in many applications like boosters in welding equipment to charge batteries and solar systems in an emergency at your house and offices. I hope that you now know everything about DC generators. Don't forget to subscribe, like and share this video. Watch the rest of my videos on my YouTube channel. Please consider to support me on Patreon. Thanks very much. See you on the next video. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এতক্ষণ আমরা ভিডিওটি দেখলাম। এবার আমরা পরের অংশে যাব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এতক্ষণ ভিডিও দেখে আমাদের জেনারেটর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি শিখলে। এবার তোমরা সবাই 5টা দলে বিভক্ত হয়ে 5 জন করে উপরের চিত্র দেখে নিচের কাজটি করবে। জেনারেটরের মধ্যে যে সমস্ত যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবে এবং নিজের ভাষায় লিখবে। চিত্রগুলো একটু লক্ষ্য করো। আর্মেচার, ম্যাগনেটিক পোল, দুই সাইডে দুইটা থাকে, স্লিপ রিং এবং অ্যামিটার, ব্রাশ, এগুলো সম্পর্কে তোমরা জানবে। বাড়ির কাজ, মোটরের গঠন ও কার্যপ্রণালী লিখে নিয়ে আসবে। সবাইকে এতক্ষণ আমাদের সাথে অনলাইন ক্লাসে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং পরিষেবে করোনার ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আবারও সবাইকে বাড়িতে থেকে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আহ্বান করবে এবং অবশ্যই সবাই মাস্ক পরিধান করবে, কারণ করোনা প্রতিরোধের একমাত্র এবং শেষ উপায় হচ্ছে মাস্ক এবং মাস্ক। সবাইকে ধন্যবাদ।